Chariot TV is proud to present Digital Lectureship 2025, themed Shepherd the Church of God, Acts 20:28. Over 12 insightful days, we'll delve deep into the principles of spiritual leadership, church organization, and the profound responsibility of caring for God's precious assembly. We'll kick off with Don Blackwell addressing Ordination of Elders, who is eligible, followed by B.J. Clark on the elders or preachers, who is in charge of the church. Eric Owens will then explore why take heed to shepherd the Church of God. You'll also hear from Mike Mcdaniel on balancing ruling and serving, Alan Webster on raising men to be elders, and Eric Eskew discussing when there are no elders. Kyle Butt will cover elders and church discipline, and Scott Kane will elaborate on why elders should smell like the sheep. We'll then dive into church organization with Aaron Gallagher, comparing biblical and denominational hierarchy, Shadrach Opong addressing concerns in Ghana, and Dan Cates sharing historical lessons. George Assar will shed light on church autonomy and cooperation, and John Adu will conclude by explaining why caring for the elders is caring for the church. Don't miss this enriching series. Equip yourself with biblical knowledge to better understand and participate in the life of the church. Join us for the Chariot TV Digital Lectureship on Chariot TV and the Church of Christ TV on Facebook and YouTube. Mark your calendars from the August 1st to the 14th, 2025. Don't miss out. Don't miss out. Digital Lectureship. And Bujaye. Today is the last day of the Digital Lectureship. Day 1, day 2, day 3. And today is the 14th day of the Digital Lectureship. And today happens to be the last day. And I don't know, you have to share your comment or forget it. 2025. And I want to share a comment. The whole Digital Lectureship 2024, you are not part. So let us know where you are watching us from. Drop in the comment section wherever you are watching us. We are live on Chariot of Christ TV, Facebook. We are live on Chariot TV, Facebook, and we are live on Chariot TV, YouTube. Let us know where you are watching us from. We'll be glad, and I'll read where the comment for you from where you are watching us from. Let me see the comment that have come in here. This is from our mother Doris Tre and Ejabunsu watching us live from Italy. Good evening, brethren. We thank the Almighty God for what he has done. God bless you. Okay, God bless you too. This is from Isaac Major. Eja Major say at highlight watching with Daniel Dia. Let's see. Daniel Dia is also watching from Accra live. There's Daniel Chum. Okay, that's Daniel Chum watching us from Accra live. Baffle Crampion Leroy is ready for the last day watching us. Yeah, Crampion is back. The man is back. Patrick K. Abbey, Asante Quite incoming MP, is also back, and they are streaming at Ajamesu Church of Christ. The comments keep coming. This is the last day of the Digital Lectureship. So if you don't drop in your comment, forget it. You won't get any chance of meeting us. I'll forget it. So drop in your comment. Let us know where you're watching us from as we wait on our brothers to join and we have a fruitful discussion. Today's show or today's lesson is going to be mind-blowing. It's going to be exciting, it's going to be educative, it's going to be interesting, and we are all poised for it. But Shadrach, if you can hear me, good evening. Yo, good evening. Now what to say? I am doing well. I'm doing okay. Yeah, we thank God. I must say that this one it's a marathon. I was thinking about explaining, but Yeah. I think it's a marathon. Like it has been exciting, interesting discussion, interesting study, so much to take home, and I think it's worth saying that this lectureship has been one that you need to rewatch it.
It's not something you watch once and leave it. You need to rewatch the videos that has been Yes. produced. And Day one with Don Blackwell, day 2 with BJ Clark, day 3 with Eric Owens, day 4, Alan Webster, day 5, Victor SQ, day 6, Carl Batt, day 7, Scott Kane, day 8, uh, uh, Aaron Galga, day 9, Shadrach Opon, day 10, ladies special episode, day 11, Dan Kate, day 8, Georgia San, day 9, Joshua Edu. Hey, did I say day 9? Day yeah, I 11, said deny. before 11, I make up Debbie. Day 12, Georgia San, day 13, Joshua Edu, and And then day day 14. 14 That is today. is Is today. And then exactly but 2 weeks. That has been a long, long, long journey. We and appreciate the Lord so much for how far He's brought us, Joe. yeah, and the videos are on our website. We can get that on chariotTV.com on our website. And Mm-hmm. let me say this again. If you have not downloaded the app, if you don't have Chariot TV app, just go and download it. The app. If you go to Play Store, which is if you're using Android, you can get it on the Play Store as Chariot TV. If you go to the App Store, if you're using iPhone, you go to Chariot TV app. And Joe, this is it. Edit down. Chariot TV app. And you download it. All the videos that we have done, all the lectureships we have had, all the programs we have done on Chariot TV. We have over 850, about 53 videos, 853 videos. At least digital lectureship has about 5, right? So each of them averagely 10 days. Digital videos alone, we are having about 50, over 50 videos. So it's a lot. On digital lectureship. Yes, over 50. So there are a lot of videos, Joe. A lot of videos. Anyway, It's good to be Joe, back. I learned Mhm. digital lectureship 2026. This thing is ready. Yeah, it's ready. So, The team. we normally announce it during the last day of the digital lectureship. So we normally announce what the upcoming one um and at the last section of the lectureship. So today we will announce it. Bebeji Brenia can Yo, once yeah. digital lectureship. But before I can once no, brethren can like, they can comment, they can share. They can let Mhm. us know what they are thinking about. They can let us know what the speaker is talking about. What everything we entreat brethren to engage in the comment section. They should engage in the comment section. They shouldn't just be watching. They shouldn't just be Mhm. watching. They should be commenting on it, and they should use at highlights, at followers and things on social media to get the video to people. We can tag people on Facebook. I mean, we have been trying to reach them. We go and knock their doors. They are not opening. You go and they are running away. But we can tag them Mhm. on Facebook, tag them, for let them come and watch. That's what we can do. Let's keep tagging them. Let's use the comment section and engage people so that we can do the best for the Lord. Rashadak, Your speaker is here. He has yes, been at the background, and it's so exciting to see him. We know that he has some challenges, family emergency, but the Lord has been so good, and we know total healing is on way for the daughter, and we want to appreciate him that in spite of all that, she's still prepared and devoted to meet us and then to share God's word with us. So we really appreciate him and the work that he's doing. Yo, I know you know yeah, him from an angle.
Yeah, I don't know I know whether. him. Yeah. See, maybe I must say this, that he has no idea how many people have been watching him. He has no idea. That is the power of social media. You have no Yes. idea how many people will watch you someday. I've been watching his Bible answers. He does Bible Mhm. answers. Um, I don't know the channel that should, but I watch it on YouTube. I think I watch on YouTube or Facebook, one of them. That's Mm. this Bible answers. He asks a question, then he has a preachers maybe about 3 or 4. Then they answer the question, then he throw the question out, and that is the only thing I know about him. I must Mm. confess. The only thing I know about him is that he does Bible answers, where the Bible is allowed to give answers to the questions that we have. And that program is very, very faith building. I hope when he comes, maybe you give him an opportunity to talk about that channel. If it's a channel, he talks about it so that brethren can also follow. Since I am following, or I'm watching, or I'm enjoying, brethren can also learn from it. Yes, yes. And so digital lectureship 20, please keep sharing. If you're watching and let us know where you're watching us from, Joe. This year, this is the last day. Yeah, this is the last day, but Shadrach is off. I must say this. Kokwedu is saying 2025 lectureship has been um insightful and inspiring. We have learned a lot. There has been improvement from year to year. Thank you, Kweku. Ejedu, thank you. The reason is that you have been our backbone. I must tell you that all those who come online to worship, to listen with us, all those who come online to share the content, help us, and that has been the backbone of the program. There Yes, sir. can't be digital lectureship without audience online watching. There Mhm. can't be. And the brethren has been helpful. The encouraging thing they do is when they come online to come and listen. And when they all come online to listen, they'll stay. They don't just enter and leave, enter and leave. No, no, no. They come online to listen, and they will engage the comment section, put comments in there, try to help you to so that you can feel encouraged that you are doing work that is good for the Lord. So 2025 has been exciting and it has been helpful. And it's from all the comments from people. This is from Jonathan Yale. He's also watching us from Takwa Golden City. Hey, City na Dawson. Yeah, City na Dawson. I must tell you this. City there Dawson. City there Baku. It's just one city. Uh, which, But the which city is na Dawson. They say that bro me and so me and na make. But they say your Chan City, your one city, Casville. Oh, city is not Dawson. Do Monte Suma Mesremo. Takwa de can say a town, but they say the Takwa is city. This is from our brother. Was a great job done. God bless you. Kwekwadu says that the challenge is that he says my challenge is that majority of the preachers in our churches have become a stumbling block for the spiritual growth in the church. They are not helping the churches to grow spiritually by okay. Yeah, do have started commenting on Unya. And look at the question about what are all the preachers doing? Question put an answer as you question they come back. But yeah, the speaker has not even started. You're throwing questions at him. Anyway, the program is designed that the speaker will give his delivery. After that, Joe, I mean, as you all know, we will interpret it as the speaker speaks, and then once he's done, Joe will take questions from the viewers. And so, Joe, we have our speaker here, and we would like to introduce him to our audience. And so, uh, if you have some few things to say before we move on. no, I think we have to move on. Time is up for us to Yes, sir. preach. Yes, sir. All right, brother Mcdaniel is here in the house. Sir, good afternoon. Hello, Shadrach. Yes, sir. Good to see you. Good to see you, sir. Are you well? I'm doing well. How are you? Well, I'm doing okay. Great, great, great. We appreciate your time and your dedication to do this, sir. Well, I'm glad to be here. It's an honor and privilege to have the opportunity to speak Yes, sir. today. Yes, sir. Yes, sir. He happens to be the final speaker for this year's digital lectureship. This has been the 5th edition
at the annual program. So this is more like we started in 2021 when we began the first one, Okay. and this is the 5th edition of it. And so we thank the Lord for that. So let me find out from you. I mean, I know you. Others who are watching the United States may know you, but some people may not know who you are. So when we say Mike Mcdaniel, who is he? I'm the preacher for the Central Church of Christ in Caruthersville, Missouri. I have been preaching the gospel for about 42 years. I'm the moderator, as our brother said, of a television program called A Bible Answer. Mm-hmm. You can go to www.abibleanswertv.org, Mm-hmm. or you can find us on YouTube. Just look for A Bible Answer TV, and you can find our channel. Mm-hmm. A Bible Answer, as he has said, consists of questions and answers given to 3 panelists. Mm-hmm. We have 3 panelists selected for each month. They're on for each Sunday of a month. And I helped start that program in 2004. I am a part-time instructor for the Memphis School of Preaching. Yes, I sir. also serve as the alumni liaison for the school. I am also an instructor for the Online Academy of Biblical Studies, oabs.com. And I have taught a number of students in Africa since Including myself. doing that since 2002. Yeah. And I think some of them are watching today. I've heard of at least one. Okay. Who I had just this year, who's supposed to be watching today. But OABS has enabled me to teach students all over the world, including various countries in the continent of Africa. So I guess that's it. That's plenty, isn't it? Yeah, that's true. I mean, I know you with the online students. I know you have some Ghanaians in there, right? Yes, I certainly do. In Uganda and all over the continent. I also want to mention the website for the Central Church where I preach. For those that would like to hear lessons, you can go to www.centralincville, .com. Central in Civil. Centralincville.com is the website for the local church, and my lessons each week are up on YouTube. So you have that as well. So lots of opportunities there. Great. That is great. I think that we are so glad to have you, and I'm looking forward to your rich, experience and knowledge on the topic. What we're discussing for me is very critical and very important. I don't know why we ended up having it to be the last, but it is for me very important. We have talked about the qualification of the elder. We talked about the elder and the preacher who is in charge of the church. Brother B.J. Clark did that. We've talked about various things, discipline, how to raise elders, how to care for the elders, and all that. But today we want to put a very, very strong message out there that the elder is a ruler. The elder, at the same time, is serving the members. And so the topic that we have on board that we are glad to have you to speak on is how to balance the two, how to be a ruler and a servant at the same time.
Okay. And so we're glad to have you. I look forward to a lot of things, a lot of explanation to the Greek words and all that, and whatever you have to discuss with us. And so I know that is what our viewers are also looking forward to. And so let's begin. After this video, you see myself and you on it, and I will be doing interpretation for you, Okay. so that those who cannot speak or understand English will be able to follow it. Okay. Yes, sir. So stay tuned. We'll be back. Up from the grave he arose with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with the saints to reign. He arose, he arose, he arose, he arose, hallelujah, Christ arose. It's an honor and privilege for me to have the opportunity to speak to you today concerning elders. And And how to be a ruler and a servant at the same time. In Tanzania, there is a proverb. Which says, do not forget what it is to be a sailor because of being a captain yourself. Elders are rulers, but they must not forget that they are servants of God as well. Elders I want to point out, first of all, that the eldership is both an office and a work at the same time. Elders no womo adwuma no eye opanyindie esai wosum. 1 Timothy 3:1 says, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Timothy ngoma na edikan itremiensa no ekan se we asem papa se so bi pese oyo opanyin a sa ope no wa hwe ni ye. This passage brings to mind church government and the organization of the Lord's kingdom. Na we ede ba adwimu se de esi amamusem ewo Awurade asafo mu. Christ is the head, and the church is organized into independent local congregations that are overseen by qualified men called elders, bishops, shepherds, pastors, or presbyters. Kristo ena ye asafo no ti. Ena asafo biara mu no ye wo emu mpanimfo ene asomfo ene asempakanfo. The church is served by deacons with preachers and teachers, and every member being a member of the body. Deacons ewo asafo no mu a womo esom eye asafo no ene ewo asempakanfo a okan Awurade asem ede kire ahotefo a womo so ewo mu. There is no super ecclesiastical structure larger than the local church authorized in the New Testament. Yeni ekuo bi a oso esene elders a omo wo eye local church no mu ewo asafo biara mu. He says, if a man
Only a man is authorized to be an elder, never a woman. Or say, sell berry be not so can berry be a chess a merman quara and or more home quine say only penny ever radiasa funum. Only a man can meet the qualification of being the husband of one wife in the next verse. Or berman quara and I will to me a drun susua a say it was all year or yere bako ekunu. Okay, can free you more tosumi no. He says if a man desire, there must be a continuing desire to serve and to do the work of an elder. Or says it will be pet as of Juma, Sao Peno Ecos, a chassa coso tanaho, ever meracoa, unipano edin Jumanina. To desire the office necessitates a desire to do the work of the office. Say, or pet a Jumanoa, a chassa or penu pia war, Emma to me yet a radia Jumano said a chassa oyeno. Those who do not desire to do the work do not scripturally desire the office of a bishop or overseer. Woman or peno. Any na a Bible counsel no oni or pese or cocoye a year as a for. No man is qualified for the eldership who despises the work instead of deeply desiring it. Obiani wa o fata se o yesa adwuma no wo mreko a ono ankasa adwuma no eye ne tan. Several years ago, a congregation was about to add another man to the current eldership. Emre emfie bi atwa mu na asafo bi wo ho a na o pese o de emerima ebeka oberima bi beka empanimfo a na wo no ho. One lady of the congregation objected to a certain man serving. Na oba bi wo asafo no mu a wo de ne na si wo se won pren ema sa papa yi o meye asafo panyin. She said he desires to be an elder, he wants to be one, and therefore cannot qualify. Wo say sa ni pay wo pe se o pese o ye elder. Etinam se wo pe ni ntino na owo sa ni je se o pese o be ntino on fatasi eyi no. She had ignored Paul's first counsel relative to elders here in 1 Timothy 3:1. Na sa ma mi ni refi se osmanfo Paul edi kan say so bi be ebeye asafo panyina etwa se odi kan ewo ope. A man who desires to serve in this work is the only kind who can become an acceptable elder. Oberima owo ope so yes adwuma onu nkuto no ohun kwan se eyi no panyini ema no besomo. Consider another man who said, I never did want this work in the first place. I was pressured into taking it. Gengeng wo oberima bi a wono ka se me anga se adwuma na me mpe na no enwa be yin se me twese me ya. With that basic attitude and continuous feeling, there had never been an acceptable day of service for him as an elder. It is any pay ne mmere dodo a obesom se eye opanyin no ebre bia no obetima so ani e wo na dwuma a oye. There should be a desire to serve faithfully, a desire to serve honorably, a continuing desire to serve. Etwa se ope a ye de yes adwuma wo ho ope a ye ne aye niye ope a ye de gidie mapa eye ope a ye de atu ho ache eye ope a ye ne se ye ne aye niye. The eldership is not for men who have to be pressured to become an elder and pressured to remain an elder. Asafo mpanyin adwuma no enya adwuma a ye de ohye eto obi so na ye hye no ama na ye adwuma na ne mbre ene ne nkwa na nyina. In 1 Peter 5:2, Peter commanded his fellow elders, taking the oversight thereof, not by constraint,
but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Petro nwoma na edi kan etre num no osomafo Petro ese eye elders eye asafo mpadifo no se wo momfa ope enye arade adwuma no enye wo hye ana amemremfi mu na emom ope a oye arade adwuma no awie na adwuma kra. We need men on the African continent and throughout the world who desire to be elders. Yehia And who will- merma wo abibre mu amantan mu emu ya oye mema owo pese obeye asafo mpanimfo. and who will serve and study so that they one day might be qualified by the Holy Spirit. Na mo be nkrofo a wo mekoso asua de na wo mo adinim na ma hon kronkron na yiyi won se ahwefo. In Romans 12:11, Paul says, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Osmanfo Paul ekan Roman fo manum se enye akwadjujuma enye etutu pe na emom wo de eye anigye ene akokoduro esom ono Nyankopon. I have read about an interesting tradition at the College of William and Mary in Virginia for their annual homecoming. Makenkan ensem bi a efa school pon a your friend William and Mary wo mo say your friend from wo mo awie school koso on samra wo chi no. You can go there for homecoming and you might see a famous governor or college president or any number of prominent business people proudly wearing white jackets. Na okwa ade ba ko abakwa ko hu se wakakoto college no president odano ene mpanimfo bi a wo ho a wo mu nyina hyehye eye coat fita. These are returning alumni. Na we no ye nkrofo mo wie school no mo saba o mo achi. Why do they wear white jackets? Denti no mo hyehye eye coat fita. These jackets signify that these people earned all or most of their way through college by waiting on tables. Na we no nyina e kire se sankrofo we no mo eye juma esomye wo bra wo echiche nuane esom ewo apono so. They were not ashamed of it. Na omunya nkrofo a omu ni ewu sa na ema no eho. Their job and their white jackets symbolize a willingness to serve in a not so glamorous job. Na ntade fita ehihye wo no kire se wo mo wo pani anigye se wo besom apono so adwuma enhye da nye eye animonyam adwuma saa. When the judgment day comes and the faithful saints of God come home, they will all be wearing white robes. Se atemuda no eba na Awurade ahoteefo nyina eba fie a wo mu nyina be hye ntade fita. Revelation 7:13 through 15, one of the elders answered, saying unto me, what are these which are arrayed in white robes, and whence came they? Na okenkan edisem ngoma na wo busai se na hwamu na mo hyehye ntade fita wo giragina hoyi no. And I said unto him, Sir, thou knowest. Na ose Yohane say me ka kire n se owura wo na unnim. And he said to me, these are they which came out of great tribulation. Na o ka kire m say yenum ne won a wafa ahohia ahodo enyina mu. And have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Na wahoro won tade aye ne fita ewo ogwama no mogya mu. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in the temple. Eno nti o Nyankopon ahengua no anim na wo som no
da awia ene anwumre ewo onyankopon animonyam mu. It reminds us that while there will be rest from earthly labors in heaven, Ekire yen se ampa ohome bi ewo asasi echi asetena we echi. that doesn't mean we will be sitting down doing nothing. Eno nkire se ye nyina ye kwa akotretena ase a ye nye hwe. There will be work for us to do. Ejuma bewo ho a ye beye ewo soro hemman mu. And it is those who feel like serving God down here Na ye wo mu a wo mu wo pe ne anije se wo mu sum nyankopon wo asase iso no. who will one day have the glorious opportunity to serve him in eternity up there. Wo mu na emere bi no a eba no wo menya sa akonya no no mo asum nyankopon da ewo nenim. If you don't wear the white jacket now, It is a one share eye atade fita coat fita no na. what makes you think you'll wear it then? E de ben na ma wususu se eda no wo benya bi ahye. Elders wear white jackets. Asafo mpanimfo wo mo hyehyɛ ntade fita. Paul speaks of the office of a bishop. Osmafo Paul ekasa edifa eye asafo mpanimfo ejumadi ho. The office of a bishop is a work of delegated authority. Asafo mpanimfo ejuma no aye bishop ejuma no eye ejuma a oji won tumi efri baabi. It is an office in the sense that it is a distinctive work. Eye jina pen bi ewo ejuma no mu esan se wo de juma son bi ahye won sa. Those who serve are charged with distinctive duties that demand the exercise of certain authority. Wo mo a wo som no wo de jumadi esoronko ahye won sa ehho abehia se wonya tumi na ode ye de ode yo no. Some people have claimed that elders have no office. Ebinom aka se oh ye ba asafo mpanimfo de a woni atenaye ewo asafo no mu. They denounce the appearance of the English word office in the King James Version. Na esan se wonhunu ba bi biara waka se amo adwuma no ewo office bi ewo King James enwoma Bible no mu. And they say if there is no office, then there can be no authority. Na wo kire se woni atenaye de a ene na woni tumi biara ewo obiara so. The word for office is the same word rendered bishopric, King James Version, or office, American Standard Version, in reference to the apostleship of Judas in Acts 1:20. So yeah, wo adwuma no office no eno na King James mu wo fra no bishopric eno no kire eye American Standard mu no so o ka no eye officer ni nyina kire dwumaso a wodi no. This word indicates a position vested with authority. Sa ka say kire jinampen ewo tumi. So the word office is used in 1 Timothy 3:1 by the King James Version, American Standard Version, RSV, and New American Standard translators, to mention only a few. Ete Bible nchichemu ahodo a wabobọ so King James Version, the American Standard Version, New American Standard Version, and the keka wabobọ so nyina no. Eye Bible translations a kind of pain kire and say elder adwuma no ewo gina pen ana tumi ebi. Brother Jada McGarvey said, the fact that it is a work makes it nonetheless an office. Na opanyin JW McGarvey can say na se sa wo mo adwuma no elders no adwuma no mo ye no say adwuma de a
ene na mpa womo wo atenaye aye office so. He said, we regard the distinction as one between words rather than ideas. Na etwa se yebeti ase se enye eye ensemo kasa keka ye kano na emom eye entiase a etwa se yenya efa adwuma no ho. He added that elders are officers of the church in the fullest sense of the term. O kire ye se elders no womo ye eye asafo no eni animfo mpanimfo a etwa se yehunu no saa wo saa ensem no emu. Now, if a man desires the office of a bishop, Paul says he desires a good work. It is a obi epe asafo ehwe ohwe adwuma na osmanfo Paul say wape adwuma pa. That means he desires to serve in that capacity and will necessitate him being a ruler and a servant at the same time. Na ekire say so obi pe asafo hwe adwuma no a ene e de na begina pen a ono owotumi se odi panyini na osa ehye ebra na wase na osomo. We should emphasize that the work of an elder or eldership is more of a work than an honorary position or office. Na ekese ebeti ase se elder edie no eye adwuma o na nye abasobo ene akokroko esem. The most familiar occupation in the land of Palestine was that of the shepherd. So yeah, Palestina emu no adwuma na eye adwuma so e wo ho pa na enwanhwe adwuma. Our Heavenly Father used the figure of shepherds to describe the work of elders. Na yenyankopon de kasa ekire odwanhwefo egina ho de ma adwuma a eye asafo mpanimfo omo eba be no. What are some of their duties? Na hey, womo adwuma ni bi anything. First of all, shepherds are to feed the flock. De di kan enwanhwefo omo manwan no aduane di. Elders have the duty to feed the church of God, which he has purchased with his own blood. Acts 20:28. Ahwefo no womo wo adwuma se wombe emma yankopehwe yankopon nwan no so no ma obibia di said ye onyankopon di wasisi on so ahwefo no. Peter follows the figure in 1 Peter 5:2. Feed the flock of God which is among you. Na Petro kan ye sa pepepe se monhwe onyankopon nya ne yankopon enwanku a wo mu no. Elders should not only be apt to teach, but they should see that the teaching done in the classroom is indeed Bible study. Na asafo mpanimfo no etwa so ohunu nkyerɛkyerɛ. Na wo hunu nkyerɛkyerɛ no nko anya adwuma no nko na emo etwa se wo hunu se asafo no mu no wo de kyerɛ no kronkron no na ɛkyerɛkyerɛ ɛwɔ emu. I heard about a visiting preacher in a gospel meeting who used very little Bible and never gave the plan of salvation a single time. Mate se yenya asempaka ni bi a okwa asempaka adwuma ɛwɔ baabie na okɔkasa atententen nanso ne nsɛm a ɔka nyinaa no unhunu Bible quotation bi a wɔ baabiara na owie nso a wɔn kyerɛ nipa de wɔnyɛ na wɔnya nkwa. Near the end of the meeting, the song leader told the audience that he thought it would be appropriate if the gospel plan of salvation were given during the meeting. Na ebra wo wie dwumadie no de na odi nwuma ni mu asɛm ɔkan ne sɛ ogidi sɛ ho abehia sɛ wɔde ɛkwan obi bɛfa so obeye kristoni atudwa ma wɔn a aba no ehunu. He gave it himself before leading the congregation in the invitation song. Ɛno nti ɔkan yei ansa na woto dwom a ɛto nsato frɛ nnwom ɛde ama wɔn a wɔbɛbɔ asu aba wɔn animu. Question:
Where were the elders all week long? Asɛmbusa ne sɛ na asafo no mu mpanimfoɔ no na wotwe no nyinaa na ɔmo wɔ yi. Second, shepherds are to guard the flock. Deɛ ɛtɔ so mmienu wɔma wɔ aduane di wie a deɛ ɛtɔ so bio ɛyɛ sɛ wɔbɔ enwan no ho ban. Take heed unto all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Acts 20:28. Wɔn sɛ monhwɛ mo ho ne nwanku a wɔn kronkron de mu nyinaa sisi wɔn so sɛ ahwɛfoɔ. Weak elders are those who don't know the difference between a sheep and a wolf. Asɛm ɛyɛ anwahwɛfoɔ panyin a wɔn nya adeɛ koraa no wɔntumi hunu nsonsonoeɛ a ɛwɔ pataku ne nwan no mu. They allow the wolves to come in and destroy the flock right under their noses. Wɔma kwan ma mpataku ɛbɛtete wɔn mu nwan ɛsɛe wɔ kum bi ɛwɔ wɔn mu a ani so. Weak elders will have to answer for not guarding the flock of God. Asafo mpanimfoɔ a wɔn ɛna wɔn hwɛ asafo no soɔ no wɔn wɔ asɛm eyi ano asɛm sɛ bɛ a obeyi ano wɔ Awurade anim sɛ wɔammo enwan no ho ban a. Elders need to be aware that the dangers they must guard against will come from within as well as from without. Etwa sɛ asafo mpanimfoɔ te aseɛ sɛ nneɛma ahodoɔ a wɔbɔ enwan no ho ban kyerɛkyerɛ bɔne a wɔbɔ enwan no ho ban afiri no ebefiri wɔn mu amu ebi nso befiri abɔnten na aba. How can I, as a shepherd, guard the flock and yet not know about different dangers to the church? Mɛdɛn sɛ asafo panyini abɔ enwan no ho ban wɔ bere a minnim kwan a yɛfa so ɛbɔ wɔn ho ban na mehwɛ deɛ wɔn ɛfa mu no. I must guard the flock against Pentecostalism. Etwa sɛ mebɔ enwan no ho ban efiri Pentecostal nsɛnsɛm ho. Liberalism. Etwa sɛ mebɔ enwan no ho ban efiri liberalism sɛ yɛgya na asawram yɛfa bi yɛgye biribiara die. Denominationalism and premillennialism. Etwa sɛ mebɔ enwan no ho ban efiri nsafo ahodoɔ bebree a obiara kyerɛkyerɛ deɛ ɔpɛ ɛne sɛ nkurɔfoɔ so kyerɛkyerɛ ɛyɛ rapture ɛne deɛ keka ho no nso yɛbɔ wɔn ho ban efiri ho. Calvinism and other errors. Ɛne nkyerɛkyerɛ a yɛ Calvinism nkyerɛkyerɛ a ɛkyerɛ sɛ akwala a yɛawo no bɔne wɔ no ho ɛne deɛ keka ho. Third, shepherds are to find the lost of the flock and return them to the fold. Yɛtɔ so mmiɛnsa, odwanhwɛfoɔ wɔ adwuma sɛ enwan a ayera no wɔhwehwɛ wɔ akyiri kwan na ɔde wɔn nsa ɛba dwabuo no mu. Luke 15:4 says, what man of you having 100 sheep, if he lose one of them? Luke nsɛmpa no kyerɛ sɛ mo mu hwan ɛna ɛwɔ nwan wɔ ha a sɛ ɔhwere baako a does not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it. Sɛ ɔhwere baako a wɔnya aduokron nkron no hɔ na wɔnkɔhwehwɛ baako a wɔayera no. A weak elder fails to visit members gone astray. Asafo mpanimfo a wɔn mmerɛ no wɔn nkɔhwehwɛ enwan a sɛbio wɔayera no. He has the attitude of, well, they know where the church building is. Wɔn asɛm no sɛ na sɛ enwan na wɔayera wɔn nim asafo no baabi a ne dan si. Strong elders may not always be able to recover the lost sheep, but at least they try. Asafo mpanimfo a wɔn nam no ewom sɛ wɔn ntumi mma enwan ne nyinaa wɔn ayera ne nyinaa nsa amma deɛ nanso so wɔn bɔ mmɔden. They feed the flock, guard the flock, and find the lost of the flock. Wɔn ɛma enwan no aduane di. Wɔn bɔ enwan no ho ban
Na afi omo hwehwe nwan a ayera no. He is charged with the care of souls, Hebrews 13:15. Wo kai say wo adwuma say ye de akra ahye won nsa. Convicting the gainsayers, Titus 1:9. Na wo ka wo mo a wo keka ensensem kyerɛkyerɛ nyema bi no anotum. And being an example to the flock, 1 Peter 5:3. Na wo mo eye nhweso de ma eye enwan no said the Peter ngoma no kyerɛkyerɛ ye no. This is called a good work, ordained of God and vital to the spiritual welfare of those in the church. Na we eye adwuma pa esa basobɔ ɛwɔ Awurade asafo no mu. Okay, secondly, the designations given for elders reveal their authority. Ebio adwuma so a waka wansɛm ɛfa elders no kyerɛ tumi a wo mo wɔ. I have an outstanding book called Awake at Night. Papa bi a yɛfrɛ no Albert Einstein wɔ book bi a yɛfrɛ no sɛ o sorry anajo. Whom did you say you have a book? It was written by Brother Glenn Colley. Oh, okay. I say Papa unia berma bi o asafo no mu a yɛfrɛ no Glenn Colley ɛwɔ asɛm nwoma bi a wɔtintim a yɛfrɛ no sɛ o sorry anajo da suo mu. It was more than 20 years in the making. Na ɔde mfie bɛyɛ sɛ duonu ɛna twerɛ nwoma yi. It consists of 100 tough problems that elders have faced. Na ɔhamu maako ɔhaw ahodoɔ maako wɔ ha ɛna wɔtintim a ɔsɛ elders wɔde ɛfa mu wɔ abrabɔ yi mu. This is case number 55. Na wei ɛyɛ deɛ ɛtɔ so aduonum enum. We currently have 3 elders, and our problem is that we disagree about the authority of the eldership. Na ɔhwɛ a wɔsɛ wɔwɔ asafo mpanimfoɔ mmiɛnsa a wɔn no nyinaa ano nkɔ bekuro mu ɛfa ɛyɛ tumi a asafo panyin wɔ. I believe that Hebrews 13:17 clearly refers to the elders of the church, but they do not. Megyiri yie sɛ Hebrew nwoma no kyerɛ sɛ asafo mpanimfoɔ wɔ tumi ɛwɔ asafo no mu nanso so wɔn a aka no wɔn nyini saa. They believe the authority of elders rests merely in their good example or influence in the church. Na wɔn susu sɛ asafo mpanimfoɔ tumi a wɔn wɔ no ɛgyina wɔn hwɛso a ɔyɛ examples ɔyɛ ɛde ma ɛyɛ asafo ma no. What should I do? Resign? Eti me no sɛ benya dan me mfa me dwumadie nto ana. Go to the preacher and ask him to preach sermons on this? Ana nkɔ asafo mpanimfoɔ no na me nkɔ ka nkyerɛ wɔn sɛ wɔn nkyerɛ asampakanfoɔ no sɛ ɔmo nkyerɛkyerɛ saa nsɛm no mu ase ana. What is your advice? Unquote. Na obusa sɛ ɛdeɛn na wɔn wɔnyɛ. I will deal with that passage later, but I want to present that to you as being indicative of a problem. Na meyi saa asɛmbusa na no nanso sɛ deɛ mede to hɔ ama wɔhunu sɛdeɛ esi teɛ ɛwɔ ɛyɛ asafo mpanimfoɔ adwuma ho. A number of individuals in the brotherhood have been very vocal in denying the authority of elders. Yɛwɔ mpanimfoɔ nipa bebree wɔ Awurade asafo no mu a wɔn ano ayɛ den ɛfa ɛyɛ asafo mpanimfoɔ etumi a wɔwɔ ho. No doubt this has contributed to some elderships being fearful of taking a strong stand for the truth. Na wei ɛda di pefee wɔ asafo mpanimfoɔ ebinom ehu a abɔ wɔn sɛ ogyina pintin wɔ Awurade asɛm no mu bi ɛho.
It would certainly do so if an eldership became convinced that its authority was only in being examples, as says this theory. Na we ede di pefe ewo kwan a enipa bi hwehwe na omoka efa asafompadifo tumi a wo ewo nhweso a woye mu. In this case, 2 of those 3 elders have espoused this doctrine. Na we mo enipa be se mienu a owo asafo no mu aka we afa ho. This teaching must be opposed because it is contrary to the Bible, which teaches in various ways the authority of elders. Sancheche, I was here kutia. If you say a kutia Bible church, a church say as safonum penyufon e to me. 3 basic Greek words are used in the New Testament to set out the duties, responsibilities, qualification, and character of those who serve as elders. Hela for kasa fua miensa ana pampofo no da na die efa nkofo a opese osom o asore se asafompanyimfo ho adwuma omusu omoban ene adwuma so a yede ahye omonsa. First of all, we have the word episkopos. Yedin kanie kasa episkopos hela ni kila for kasa. The Greek word episkopos is translated in our English Bibles by the words bishop and overseer. Episkopos no odane ba brofo kasa mu wo brofo Bible mu a ene translate about bishop and I say overseers, but yasante kasa mu no ahwefo. 1 Timothy 3:1, Paul speaks of the office of a bishop. Timothy din kan tremiensa ni mu ba kono Paul ekasa fa afafo adwuma ho. In Acts 20:28, the elders at Ephesus are called overseers. Wo asmafo nyuma ti aduonu ni mu aduonu wo twe no asafo mpanyimfo a na ewo Ephesus no ofro mo ahwefo. These men are God's overseers of the flock, the local church. Sam memai eye nyankopon ahwefo a ana adwanhwefo a wode o mahye asafo a ewo mpatamu no so. They are to see over the affairs of the church. O se omohwe niema a ekoso e wa asafo no mu na omototo. So if I were to ask, what does the word episkopos describe? Enti se babusa se kasa hela for kasa episkopos no ye na ekira. This word describes what elders are to do. Sa kasa kire de asafo mpanyimfo no e wo se omoye. They are to take charge, control of, superintend, or oversee. I was say omo fa adwuma no na omo hwe so na omo totoɔ na omo hwe niema ekoso ni yi. Friends, that word conveys authority. Minyanom sa kasa yi ekire on tumi a wo. Second, we have the word presbyteros. De tosu mienu kila for kasa presbyteros eno so so ho. How is the Greek word presbyteros translated? Say na kasa hila for kasa presbyteros ye danene eba brof kasa mu. It is translated elders and presbytery to indicate the eldership collectively. Epepi no odane ko brof kasa mu a elder ana presbytery to indicate a kire se dodo kabea mu ye twi mu no mpanini ana mpanyimfo. Elders are spoken of in Acts 14:23. Asafo mpanyimfo ye kan mo asem wo asmafo nyumeti du 9 ni mu adunu miensa no. The word presbytery occurs in 1 Timothy 4:14. Kasa presbyteros no danadi Timothy humedi nkan te 9 ni mu du 9 no. In presbytery, you have the Greek word anglicized, and it's the equivalent of eldership. Wo kasa hela for kasa presbyteros no wona odane kasa no eba kasa afufuru mu no
Oman trase na emu mbrof kasam no omo anglicize no chese omo kan no omo dane omo fa kasa no omo je esesa enyiye njejeye a eye no ana omo de ba kasam ana odane ba brofu mu a efe the presbytery. The ending ship can be used to designate a collective body. Ne kasa ende de twato e kasa fua no mu shape no e kire todo kabea adwuma nkabo mu omo ye. So while eldership is not found in the KJV, the concept is scriptural. Nanso so hwe Bible ntichemu Bible nchorchoro foforo a kasa foforo nchorchoro a brof kasa fe the KJV no a yehunu brof kasa eldership ewom nanso so ne kasa adwene no e wo sa huma no mu a. Thayer's lexicon points out that this word refers to those who presided over the assemblies or churches. Teya kasa trase nimdifo na ne nkyeremu no otwe adwen gina so se kasa presbyteros no egina ho ema nkofuku a wode won dwumadie eye se obehwe na watoto asafo a ewon patamu no omdwumadie so. He says they did not differ at all from the bishops or overseers. Na ochirem se omo ne bishop brofokasem ana ahwefo no omo nsusuye biara na ontem. This word refers to the age, wisdom, experience, and character of those who serve as elders. Enti kasa presbyteros krono na okasa fa ho osa kasa na se kire nyina gina ho ema enyini nimfie ene esuban a ekura safo a odi dwuma e waso no. So if I were to ask, what does the word presbyteros describe? Nti obusa se kasa presbyteros no na se kire ne se ya. This word describes who they are and the qualities they possess. Sa kasa e kasa fa de omo ye ene esu a ewo se ekosu a ekura wo mo. Third, we have the word poimen. De toso miensa kasa a helafo kasa mu ye fe ne poimen. How is the Greek word poimen translated? Sa helafo kasa poimen no say ana wodane eba brofu mu. This word comes into our English Bibles by means of the words pastor and shepherd. Se wodane eba brofu kasa mu a Bible mu no yehunu se pastor and a shepherd. The word pastor is found in Ephesians 4:11. So usua de o Efeso 4:9 ni mudu ba kono a yehunu pastor no ewo ho. Now, the New Testament usage of the term pastors is radically different from the way many denominational people use the word. Se uhe kasa poimen ana brofo kasa pastor no de sene apampofro no eka no ene sene osididi dwuma soron kokora ho babira efri de won nsafo wiase wiase ani patete no di dwuma ni na soron kofri ho. In Ephesians 4:11, preachers are evangelists and pastors are elders. Wo to po mai tenan ni mudu ba kono asapakafo ho a omo brofo kasa mu no oya asem evangelist ana ahwefo nso wo ho a omo no omo ye mpanyimfo ana elders no. Nowhere in the Bible do we read of the pastor singular of a church. Be biara eni twensemu a ye kenkan hunu se bofokasa pastor no or the atro no said the pastor a ejina ho ma okontonkro na emum da biara no eyododo. Art and Gingrich in their Greek English lexicon defines the word as meaning, quote, the overseers of the Christian assemblies. Kasa nchirase nimdifo ba ko efe no ade ne ngringen omo edane kasa no ba sa kasa ko pamwen no ba ne nchirase nyina omo de ba nyina ne se omo ye nkofo a no omo ye omo hwe nyankopon nwanku so. This word poimen is also translated as shepherd. Sa kasa poimen no udane ba bofo kasa mu a empen bi no no omo de ba as shepherd.
This word stresses the idea of a shepherd who works with the sheep, leading and feeding them. Wei kasa yi de adwene ba sɛ odwanhwɛfo a odi nnwan no mu dwuma, na ne dwumadie nyinaa ne sɛ ɔbɛma wɔn aduane na wahwɛ wɔn so. The elders or bishops of the local church are regarded as shepherds of the church, being responsible for teaching, guarding, and protecting the flock. Asafo no mu mpanyimfo a na ɔmohwɛ asafo wɔn mpatamu no so no, na Bible ehu wɔn sɛ ɔmo yɛ ahwɛfoɔ. A Aborɔfo kasa efe de bishop. Bible no asa ahwɛ wɔn sɛ ɔmo yɛ nnwanhwɛfoɔ anaa shepherd a ɔmo dwumadie nyinaa ne sɛ ɔmo ma nnwan no aduane na wɔabɔ wɔn ho ban na wɔakyerɛ wɔn kwan. So if I were to ask the question, what does the word poimen describe? Enti sɛ obisa bio sɛ kasa helafoɔ kasa poimen no deɛ na ɛkyerɛ a. This word describes how they are to do their work. Saa kasa yi kyerɛ ɛkwan a ɔmo mfa so nyɛ adwuma. They tend the flock, care for the flock, feed the flock, and watch the flock. Ɔmo som nnwan no, ɔmo ma nnwan no aduane na ɔmo hwɛ nnwan no so. It's significant that all three of these Greek words, which describe the work of elders, are found in Acts 20, verses 17 and 28. Ɛho hia yie paa sɛ wobɛhyɛ ne nso sɛ saa helafoɔ kasafua mmiɛnsa a mebɛbɔ ɔso kyerɛ wo nyinaa no, asomafo nnwuma eti 20 ne yimu 17 ɛba na 28 soɔ no, ɔde saa kasa yi nyinaa di dwuma wɔ hɔ. In Acts 20:17, he called the elders presbyteros of the church. Wɔ asomafo nnwuma eti 20 ne yimu 17 no, ɔfrɛ asafo no mu mpanyimfoɔ. In verse 28, made you overseers, episkopos. Wɔ yiyimu 28 no, ɔse ɔyɛ wɔn ahwɛfoɔ, Hebrew helafoɔ kasa ne episkopos. And then you have to feed, and that's poimen. Na yehunu sɛ munyane a helafoɔ kasa no ɛyɛ poimen. That's the word translated pastor or shepherd, used here in a verb form. Saa kasa yi munyane no ana yɛdane ɛwɔ hela kasa mu poimen, ba ha no ɛyɛ adeyɔ adwuma ana ɔdane ba mu. These three Greek words, episkopos, presbyteros, and poimen, Saa helafoɔ kasafua mmiɛnsa, episkopos, presbyteros, ana poimen no, translated as 6 English words, ɛdane kɔ Aborɔfo kasa mu nsɛmfua nsia. bishops or overseers, Bishop or overseers a yɛaka nkasa mu no ɛyɛ ahwɛfoɔ. elders or presbyters, Elders or presbyteros a presbyters or ayaka nkasa mu no yɛfɛ no mpanimfoɔ. pastors or shepherds, Pastors or shepherds a yɛaka nkasa mu no yɛfɛ no ahwɛfoɔ. all apply to the same individuals who are the overseers of the church. Saa kasafua nyinaa no wɔde di dwuma wɔ onipa baako a wɔdi dwuma wɔ asɔre mu a yɛfɛ no elder no. In each of these terms, we see the idea of authority. Na saa kasafua nyinaa mu no yɛhunu adwene pa ɛtɛkyire sɛ mpaninie wɔ tumi. I feel there is another biblical term that is often overlooked in regard to the work of elders. Wɔn adwene mu no hunu sɛ yɛwɔ Bible kasafua bi a ɛyɛ ana mpɛn pii no yɛbu yɛn ani agu so abere a yɛdwendwen asafo mpanyinfoɔ wɔn dwumadie ho. It is especially important in its significance. Saa kasafua yi yɛ adeɛ ɛho hia yie na ɛhwehwɛ ɛsɛ yɛhwɛ mu yie paa. And especially revealing as far as the authority of elders is concerned. Na ɛno na ebie mu yie ma mu da hɔ fan
ɛfa asafo mpanyimfoɔ ɔmo tumi a ɔmo wɔ ɛwɔ asɔre no mu. It is found in Paul's charge to Titus pertaining to the qualifications of elders. Saa kasafuo a ɔka ho asɛm no yɛhunu ɛwɔ Tito nhoma no mu ɛwɔ abere a Paul ɛrekasa akyerɛ Tito ɛfa gyinapɛn a ɛwɔ sɛ asafo mpanyimfoɔ no gyina na ɔmo afata sɛ ɔmo bɛsom. In Titus 1:7, Paul said, "For a bishop must be blameless as the steward of God." Wɔ Tito nhoma no etire baako ne yiyi mu nson no ɔse ɛsɛ na deɛ ɛsɛ ɔhwɛfoɔ ne sɛ onni ne ho asɛm nka sɛ Nyankopɔn fie hwɛfoɔ. The word steward, according to Thayer, denotes one to whom the head of the house has entrusted the management of his affairs. Saa kasafua wɔ akankasa mu fiehwɛfoɔ ana aborɔfo no sɛ stewardship no ɛno na kasa ase kyerɛni Thayer ɛma yɛte aseɛ pɛn sɛ ɛno yɛ obi a yɛde adwumaso efie bi adwuma hyɛ ne nsa sɛ wɔnhwɛ efie no so man. Also included in the meaning of the word is the fact that this one is responsible for things of value which belong to another. Na wodɔ saa kasa koro yɛ mu sukɔ yie paa deɛ ɛda ne ho adi bio nso ne sɛ saa kasa yi ɛda ne ho adi sɛ obi a yɛde saa adeɛ somboɔ ahyɛ ne nsa ɛwɔ fie hɔ. Again, we have a word inherent with delegated authority. Ebio yɛwɔ asɛmfua a ɛwɔ Bible mu a ɛkyerɛ sɛ mpanyinie no ɔmo wɔ tumi a ɛwɔ wɔn mu. Elders have an awesome responsibility, and they will have to answer to God as his stewards over the local church. Asafo mpanyimfoɔ ɛwɔ adwumaso a ɛda wɔn so ɔwɔ asodie sɛ obebua obiara ɛwɔ Nyankopɔn anim sɛ Nyankopɔn fiehwɛfoɔ. In times like these, we desperately need qualified, scriptural, and functioning elders. Ebere sɛ mu ne yehia sɛ yebenya mmarima a ɔfata sɛ asafo mpanyimfoɔ, mmarima a odi wɔn dwuma yie sɛ asafo mpanyimfoɔ, mmarima a ɔtena ase sɛ asafo mpanyimfoɔ. It would be my prayer that people might be encouraged to be elders. Mempaeɛ sɛ nnipa pii naa benya ɔpɛpa na wɔnya nkuranhyɛ sɛ ɔbɛsom sɛ asafo mpanyimfoɔ. Now, in the third place, the commands given to members reveal the authority of elders. Tɔso mmiɛnsa, ahyɛde a ɔde ama asafo no mufoɔ no ɛda n'adi tumi a asafo mpanyimfoɔ yi wɔ. In 1 Thessalonians 5:12 through 13, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Please come again with the text. 1 Thessalonians 5:17. 5:12 and 13. 5:12. Okay. 1 Thessalonica for whom edi nkan etenum ni mu dumienu eba dumiensa na ɔse na mesrɛ mo anuanom sɛ muhunu wɔn a wɔyɛ mu adwuma na wodi mu so mpanyini Awurade mu na wakasa kyerɛ mo. Over you is from a word which means to be over, to superintend, to oversee. Saa kasa sɛ odi mu so ɛno ɛkyerɛ sɛ obi a ɔhwɛ obi bibi soɔ na ɔda bibi ano. Since you have the words over you here in regards to overseeing the church, sɛ ehunu kasa odi yɛn so a ɛfa asɔre no ho die ho a, it appears that this statement is referring to elders, since they are the ones who have the authority of oversight in a local congregation. Saa kasa wei ɛkyerɛ pefee sɛ ɔkasa afa asafo mpanyimfoɔ no ho efiri sɛ wɔn mo ana kyerɛnsɛm da na die sɛ ɔhwɛ asafo no so. Elders are over us in the Lord.
asafo mpanyimfoɔ no ɔmo hwɛ yɛn so ɛwɔ Awurade mu. We have a responsibility to get to know them and understand them. Yɛwɔ asodie sɛ yɛbɛhunu wɔn mo na yɛsua wɔn mo. Communication goes up and criticism goes down when members get to know their overseers. Kasa nkɔmmɔdie ɛkɔ soro na mente me ho ase anaa huhu ɛkɔ fam ɛbra ase ɛwɔ abere a yɛhunu asafo mpanyimfoɔ yie. We are commanded to esteem them very highly in love for their work's sake. Ya wɔhyɛ yɛn sɛ yɛmmu wɔn yie paa wɔ dɔ so na mmom adwuma nti. Over the years, I have known many fine elders who worked very hard in the kingdom and have greatly appreciated them. Mfe bebree ni na mahunu nkɔfo a ɔsom sɛ asafo mpanyimfoɔ ɛwɔ asafo wɔn mpatam bebree mu na saa mmarima yi no bibu wɔn yie paa. Another passage is Hebrews 13:7. Remember them that have the rule over you. Bible gyina so a mepɛ sɛ yɛka ho asɛm so bio ɛyɛ Hebrew homa no ti dumiɛnsa ne yi mu dunson sɛ muntie mo mpanyimfoɔ sɛ mobɛbrɛ mo aso ase ama wɔn ɛfiri sɛ wɔn na wɔwɛn mo kra so sɛ wɔbɛbu mo kra ho akonta. They were to remember those individuals in positions of authority who had taught them previously. Also, ɔmo kae saa afoɔ yi sɛ moyɛ nkɔfo a ɔmo gyina pɛn a ɔmo kura tumi na yɛne nkan aka ho asɛm nkyɛ koraa no. This would include the apostles and elders as seen in Acts 15. Wei deɛ hyɛ mu ɛyɛ asomafoɔ no ɛne mpanyimfoɔ no sɛnea ehunu ɛwɔ asomafo nnwuma ti dunum no. The church at Jerusalem had both. Asɔre a na ɛwɔ Jerusalem na ɔmo wɔ ne mmienu nyinaa. Both groups had ruled over them. Na ɔmo wɔ mpanyimfoɔ a ɔmo di wɔn so. Both groups were worthy to be remembered. Saa nkɔfo yi no nso na ɛfata sɛ yɛkae wɔn. Their examples were worthy to be followed. Ɔmo anamo ana ɔmo nhwɛsoɔ ɛfata sɛ yɛdi akyire. This reminds me of what Paul said to the Ephesian elders in Acts 20:28. Wei kae me deɛ Paul ɛka kyerɛ asafo mpanyimfoɔ a na wɔ Efeso no wasomafo nnwuma ti aduonu ne yi mu aduonu nwɔtwe no. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock. Monhwɛ mo ho ne nnwankuo nyinaa a Honhom Kronkron de mo asi wɔn so sɛ ahwɛfoɔ no. What should be an elder's first duty? Asafo panyini ne dwumadi edi nkan ne deɛ hene. As an elder, your first duty should be in taking heed to yourself. Asafo panyini ne dwuma edi nkan sɛ asafo panyini ne sɛ ɔbɛhwɛ ɔno ara ne ho. You have to be watchful to maintain the character of a true Christian and to preserve your reputation as well. Ɔwɔ sɛ ɔwɔ ahoɔden esu sɛ ɔbɛti bɛkɔ so ahwɛ ne ho sɛ ɔbɛti akora ne ho ɛwɔ esu edimpa mu ɛwɔ abere a ɔbɔ ne ho bɔne biara sɛ ɔbɛgyina pɛn ne yie. 1 Peter 5:3 teaches that elders are to be ensamples to the flock. Peter homa edi nkan tenum no ɛtwe adwen gyina so sɛ asafo mpanyimfoɔ no ɔsɛ ɔmo yɛ nhwɛsoɔ ɛma nyankuo no. Members should look to elders as an example to be followed. Ɛwɔ sɛ nnuanom nso ɛhwɛ asafo mpanyimfoɔ no sɛ ɔmo yɛ nhwɛsoɔ a ɔsɛ odidi wɔn anam akyi. Some have argued that the only authority elders have is their example. Nipa bi akyerɛkyerɛ sɛ tumi a asafo mpanyimfoɔ yi nyinaa ɛwɔ nkutoo ɛne wɔn anam anaa wɔn hwɛsoɔ. This is not true. Wei ɛnyɛ nokorɛ. However, let us not minimize the importance of their example.
nanso so eni kwan sɛ yɛka ɔmo nhwɛsoɔ a ɔmo da n'adie no hyɛ. Paul wrote, "Be ye followers of me, even as I also am of Christ." 1 Corinthians Paul 11:1. Paul kan wɔ Korintofoɔ nhoma edi nkan ti du baako ne mu baako no sɛ mohwɛ me nsua me sɛdeɛ mehwɛ Kristo bi sua no no. This could be said of an elder as well. Wei yɛbɛtumi aka afa asafopanyini ho. An elder must follow the Lord if he expects others to follow him. Sɛ ɛwɔ sɛ asafopanyini no edi Awurade anamo akyi sɛ ɔbɛhwehwɛ sɛ ebi mo bedi n'akyi a. And then in Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you and submit yourselves. Wɔ Hebrewfoɔ nhoma eti dumiɛnsa de mu dunson no ɛtwe adwene gyina so sɛ muntie mo mpanyimfoɔ na mommrɛ mo aso ase ma wɔn. For they watch for your souls as they that must give an account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Ɛfiri sɛ wɔn na wɔhwɛ mo kra so sɛ wɔbɛbubu mo ho akonta na ɔde anigye ayɔ na ɛnyɛ ahomekuo ɛfiri sɛ yɛnnya mfasoɔ biara ma mo. Those referenced here are elders because no one else fits the description. Saa Bible gyinasoɔ yi a ɔbɔɔ yi no ɛyɛ asafo mpanyimfoɔ ho asɛm ana wɔka ɛfiri sɛ awɔ asafo no mu no obi biara ani hɔ a ɛtwa mfonyin wei fa no ho. I am reminded of 1 Timothy 3:4 and 5, which says of elders, if man can't rule his own house, how shall he take care of the church of God? Ɔsɛ saa asɛm yi ɛkae no wɔ Timothy nhoma edi nkan tire mmiɛnsa ne yi mu num ɛwɔ abere a Paul ɛda adi sɛ sɛ obi ntumi nhwɛ ne fie so yie a ɛbɛyɛ dɛn ana wahwɛ Nyankopɔn fie so. Here in Hebrews 13:17, the words obey, rule, submit, watch, and shall give an account are all connected with authority and fit no one else but elders. Wɔ usuadeɛ wɔ Hebrewfoɔ nhoma eti dumiɛnsa ne yi mu dunson no a kasafua ahodoɔ yi sɛ muntie, mommrɛ, monyɛ ɔnwɛn ɛne mpo ɔhwɛ nyinaa ɛda ne ho adi ɛwɔ saa Hebrewfoɔ nhoma eti dumiɛnsa ne yi mu dunson no nyinaa kyerɛ tumi a asafo mpanyimfoɔ no wɔ. Christians are commanded to obey them. Akristofoɔ yɛhyɛ wɔn sɛ onye sitie ɛma wɔn. As long as elders do not attempt to add to divine law, Sɛ asafo mpanyimfoɔ ammɔ mmɔden bi anhwɛ sɛ ɔde mmara bi ɛbɛfam Nyankopɔn mmara ho nkutoo deɛ a. and as long as their decisions are not in violation of God's will, Acts 5:29, Nkɔpem mpɛnso a wɔn agyina tuo nyinaa ɛnkuntia Nyankopɔn pɛ asomafo nnwuma eti nkron eti nan. we cannot refuse to obey elders and still be faithful to God. Yɛntumi nya so brakyerɛ ɛma asafo mpanyimfoɔ yi na yɛmfata ɛwɔ Nyankopɔn anim da. This Greek word for obey is the same word used in James 3:3 of horses who obey us because of bridles in their mouths. Saa kasa tie no saa kasa kuro yi a ana ɛda ne ho adi ɛwɔ Yakobo nhoma no tire mmiɛnsa ne yi mu mmiɛnsa a ɛkasa fa apɔnkɔ anum a wɔde nareka atoɔ a apɔnkɔ no tie yɛn ɛnam nareka no nti. You cannot force a horse with a bridle, and neither can an elder force a Christian to obey. Untimi ɛnhyɛ apɔnkɔ ɛnam kredo a wɔde to n'anum. Saa nso na asafo mpanyimfoɔ ntimi hyɛ anuanom ɛma ɔmo nyɛ sitie ma wɔn. But the Christian who will not be persuaded is in rebellion. Na okristoni a ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ aso na ɔbɛrɛ n'aso ase ahyɛ mpanyimfoɔ yi mu no na wate atua. He is under obligation to submit, and that word means to yield to authority.
Or ahyɛdeɛ sɛ ɔbɛbrɛ ne ho ase ama mpanyimfo yi, na saa kasa yi kyerɛ tumi a mpanyimfo no wɔ. Question. Asɛmmisa. How can there be a yielding to authority if there is no authority within the eldership? Asɛmmisa ne sɛ ɛbɛyɛ dɛn ana yɛbɛbrɛ yɛn ho ase ahyɛ tumi ase ɛwɔ abere a asafo mpanyimfoɔ no ani tumi. Obey, rule, and submit are all indicative of authority. Kasa titie, yɛmmerɛ yɛn ho ase na yɛnhyɛ wɔn ase no nyinaa ɛda ne ho adi sɛ asafo mpanyimfoɔ no ɛwɔ tumi. It is therefore demonstrated that elders have been given authority in matters of judgment and expediency, and members are obligated to abide by their decisions. Ɛda ne gyidie sɛ yɛda ne adi pefee sɛ asafo mpanyimfoɔ no wɔwɔ tumi ɛwɔ nsɛnsɛm a ɛfa ɛkwan a yɛyɛ biribi a Nyankopɔn ahyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ ho. Nyankopɔn ama yɛn kwan Borɔfo kasa mu yɛfrɛ no expediency no ho. Na wada ne yidi yie afiri Kyerɛwsɛm mu. We need leadership in the eldership that we might have fellowship in the membership. Yɛhia Borɔfo kasa mu leadership and eldership. Na members no nso so ayɛ followership. Nti deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ nyinaa ne sɛ yɛhia mpanyimfoɔ na a ɔmo kyerɛ kwan a ɔmo di kan. Na yɛn nso so a yɛyɛ members no yɛyɛ nuanom no yɛtumi di akyire. Na mpanyinnie ka ɛba a ana adikyifoɔ nso so ɛba. This is a good time for me to use African proverbs. Ɔse ebere sei ana ehia sɛ obu bɛ ɛwɔ abibirem bebuo. Here is another African proverb that I like. Wei ɛyɛ abibirem abebuo a n'ani gye ho paa. This comes from Malawi. Wei kuro ana ɔman Malawi mu na efire. He who thinks he is leading and has no one following him is only taking a walk. Obi biara n'adwene yɛ no sɛ odi animu na obiara ni n'akyire no ɔnante kyerɛsere. This emphasizes that true leadership is shown by the actions of followers. Enti sɛnea obu Malawi bɛ no, obi biara a n'adwene sɛ odi anim na obiara ni n'akyire no, na wotu mpasa no. Na wei ɛkyerɛ ɛwɔ neanimu nsɛm paa yie ɛfa neanimu nsɛm ho sɛ obi biara a odi animu no wɔ nkɔfo a edi n'akyiri. This is the grand reason the Lord directed Christians to submit and obey. Wei ɛyɛ botaeɛ titiriw a Awurade ɛhyɛeɛ sɛ Akristofoɔ yɛmmerɛ yɛn ho ase na yɛnyɛ sitie ɛma mpanyimfo yi. Now, fourthly, I want to look at the limitations imposed on elders and how that also reveals authority. Deɛ ɛtɔ so 9 a mepɛ sɛ meda n'akyire ɛyɛ akwansi nneɛma bi a Nyankopɔn ɛde asi akwan mu ɛwɔ asafo mpanyimfoɔ no ɔmo dwumadie ho. That may sound confusing, but isn't it true that if authority is limited, it also proves that authority is possessed? Wei ebi a ɛbɛhwehwe w'aso na yɛ wadwene mu kɛsene nanso so ɛyɛ nokorɛ sɛ yɛtwa hyeɛ ɛfa tumi a obi wɔ ho a ɛkyerɛw sɛ tumi no obi wɔ ampa ankasa. In 1 Peter 5:2-3, Wɔ Peter homa edi nkan etie mmienu ɛba ne mmiɛnsa soɔ no. feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint but willingly, not for filthy lucre but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Ɛyɛ no mesrɛ mo Bible gyina so a ɔda n'adie no ɛyɛ
Peter homa edi nkan trenum ni mu mienu eba ne miensa so no say munye ne Nyankopɔn nwanku a wo mu no monhwɛ wɔn so enye ɔhyɛ so na mmom ɔdɔ mu sɛ de Onyankopɔn pɛ enye de furu penti na mmom akoma pɛ akoma a ɛyɛ penti enye sɛ wɔn a wodi asafotoɔ no so abakoma na mmom wɔnyɛ nhwɛsoɔ ɛma enwankuo no. Notice the limitations that the Apostle Peter places on elders. Hwɛ ɛhyɛ a Nyankopɔn ɛde ato asafo mpanimfoɔ ɔmo dwumadie ho. In verse 2, Peter forbade the elders to exercise their functions from motives of avarice and greed. Deɛ nyimu num no, Peter atwe adwene gyina so sɛ Nyankopɔn ade kyia ato asafo mpanimfoɔ ɔmo dwumadie ho sɛ ɔmo dwumadie a ɔmo di nyinaa no eni kwa sɛ efiri adwene a ɛntene anaa adwene a ɛmfra mu. He warns them against wrong-headed ambition and the misuse of powers. Ɔbɔ wɔn kɔkɔ ɛfa adwene a ɛmfra ho ɛne akɔnɔ ɔpɛ a ɛnyɛ ne kwan so. The words lording it over translates a Greek word which means to be over others high-handedly. Wɔ kasa sɛ wɔ kasa wɔ verse 2 no a ɔtwe adwene egyina so sɛ ɔnhyɛ wɔn soɔ no ɛyɛ kasa a ɔdane ba kasa mu a bɔfo kasa mu no. Can you pick that again, please? It denotes an arrogant and domineering spirit. Ɛda na di dwɛ anaa ahomasoɔ a honhom a ebewura nipa mu ɛda na di ɔwɔ saa kwan no so. This is the kind of spirit that Diotrephes had, who loved to have the preeminence among them. 3 John 9. Saa suwei ana owura bi a Yohane krataa de toso miensa yi mu num a yɛfrɛ no 3 John no ɛkasa no bɔ ne din Diotrephes. Saa suwei ana na Diotrephes okura. The word God's heritage is translated in the ASV as the charge allotted to you. Bɔfo kasa Lord's heritage ɛno ana ɔtwe adwene gyina so sɛ ɔdane ani ɛkɔ bɔfo nkyerɛaseɛ foforɔ mu sɛ nkɔfo a yɛde wɔn ahyɛ wɔn nsa, people allotted to you. The latter portion over which the elders are to exercise authority is the entire congregation in which they are appointed to serve. Deɛ twa toɔ a ɛfa asafo mpanimfoɔ mu dwumadie ho a ɔtwe adwene gyina so sɛ nkɔfokuo a ɔhwɛ wɔn soɔ no ɔyɛ ne wɔn mu efiri wɔn mu mu. This charge is allotted to them, but in fact, it is God's. Saa esuwei no saa asudie wei no wɔde ahyɛ wɔn nsa na efiri Nyankopɔn na ɔde ama wɔn. Christ is the chief shepherd, verse 4. Yesu Kristo ana ɛyɛ odwanhwɛfoɔ panyin nyimu 9 no. If a man considers the church as his own, then he's not likely to rule in an improper manner. Sɛ obi ɛdwene sɛ asɔre no yɛ ɔno ara ne deɛ a ɛne ɔntumi ɛndi animu ɛkwan pa so. Instead of exhibiting arrogance, elders are to serve as ensamples to the flock. Sɛ ɔbɛda wɔn ho adi wɔ dwɛ a wɔyɛ dwɛ ho no, ɛwɔ sɛ asafo mpanimfoɔ no ɛda wɔn ho adi wɔ ahobrɛaseɛ mu ɛsom. Palestinian shepherds went before the sheep. Nyanhwɛfo a ɔwɔ Palestina ɛman mu no na wɔn di enwan n'anim, wɔn gyina wɔn anim. They were out front. They led the way. Na wɔn di nkan na wɔn na kyerɛ ɛkwan no. Elders should be out front. They should be before the sheep, and they should be leading the way. Asafo mpanimfoɔ etwa sɛ wɔn wɔ anim ma wɔn nyɛ sɛ tɛfrɛka a wɔn engine ɛbɔtoɔ no. E. Stanley Jones told of a missionary who lost his way
in the African jungle. Papa Easton embo oka sembifa eye sapakani bia woko Africa so okodi ni dwumadie na okoto kwa bi bretuo bi mu. He could find no landmarks and the trail vanished. Na onhu ekwan a wonfa so na wonsan na chimra. Eventually, stumbling on a small hut, he asked a native living there if he could lead him out. Na wo odinam wa no koto obi a obusa kwan a obetuma fa so aboa no na wasan na chi akofie. Rising to his feet, the native walked directly into the bush. Na opegya ni ti no de oye enwura ni mu ni a wote ho no mo no ehya ase etu anamo de nani kire eye kwaye no mu. The missionary followed him. Na sembakani na okọ kwaye bituo no mu di sa eye de no wote kwaye no mu no achi. For more than an hour, they hacked their way through a dense wall of vines and grasses. Na ebe se don hwere baako no na wodi wachi a wode wonsa epiepia enwura ene kwaye ne nhoma na ewo wanimu no. The missionary became worried. Are you sure this is the way? I don't see any path. Na missionary papa okoya asempaka adwuma no na oka kire de okoto no kwaye no wo se wo ye sure se eye kwan pa na ode nam suyesan se wabre. The African laughed and said over his shoulder, Bwana, in this place there is no path. I am the path. Na ose bibrem ni a na ote kwaye bintuo no no edane nani ehwe papa nanim ka kire de se eja kwaye bintuo mu ade akwan bia na ha o okwan ne mea inti di machi. Elders as shepherds must lead the way and be the path. As benimfo a wasafo no elders no ejwa se wo mu di animu na wo mu eye ekwan a nipa mfa so no. The fact that elders are to lead by example does not lessen the reality of their authority in the capacity of overseers. Ye ka se asempaka benimfo elders e wasafo nimu no wo mu nyenhweso e ma asafo no a eno nkire se wo mu ni tumi a ye de dan asafo no. They often park at 1 Peter 5:3, but they pass over verse 2, which commands elders to feed or tend and take the oversight of the flock that's among them. Na wo mo no a ya mo kasa no ya wotumirika ekọ enyuma etoso miensa o Peter ngoma edikan etrenum no na enso wo botra enyuma mienu no a eka se etwa se o manwan na aduane no dane nwan no no hwe nwan no so. The terms feed or tend and oversight reflect authority. Na kasa ekire se hwe nwan no so obo nwan ho ban na o manwan na aduane di na o kire de nwan no ye no eye sa kasa ekire obi owotumi se oyosa. What is condemned here is the abuse of authority, not the proper use of it. The chrono kasetia eye obi a odi akonkosem enemom enye tumi a erade de ahye nsa na wo die no ena eye bone. We must be informed as to the extents and limits of the authority of elders. Etwa se ye nkrofo a ye won ye nim de na ye nim de onyankopon de aso asempa asafo mpanimfo tumi no ba bia wotwe akoduru na emom ema ye nkosi ano kwan se de erade ahye no. The authority of the elders lies within the eldership and not in themselves as individuals. Na tumi asafo mpanimfo wo no ewo wo mu nyina nkamfua no a ye frɛ no eldership no
eno na tumi no wo ma enye akura elder na wo mu no na tumi bi hye ne nsa. We are not taught to be in subjection to an elder, but to elders. Enti kai se wo Awurade nka se yenkɔbrɛ ho ase nhye elder ba ko pe bi ase. Na emom se elders ni nyina nkamfua no ena yemrɛ ho ase nhye won ase. One congregation of over 200 had 4 elders. Minimum asafo ebi a wonam ahanu a womo asafo mpanimfo enan. One Sunday morning during the invitation, 3 of the 4 elders came forward. Na ebrebi na asafo no asabakani ekasa wieye no oprichi wieye no na asafo mu mpanimfo miensa abanimu a obaboneka. They read a written statement that said, because of the inability of the eldership to take care of the business of the church, we now resign as elders of this congregation. Emu emiensa ebai se enam se wontumi nye wo adwuma yie se asafo mpanimfo nti saa da no wo de odwumadie eto ho. The 4th elder, who did not resign, went to the podium and asked one of the men of the congregation if there was any reason why he could or would not serve as an elder. Na ba ko pra na waka no kontokro no kogina asafo nanim busa se so obi wo ho a wo de enti a wono ontumi nkoso ntoaso se asafo panyi ana. The man said he believed he met the qualifications and would be willing to serve. Na enuanum bi eka se ai osusu se woduru susue bo a bia etwa se obi gi eduru ne yi ne elder enti obetimi akoso aye adwuma se elder. The elder then said, then you are an elder of this congregation, and it is the duty of this congregation to follow the eldership. Enti elder ba kono kan se saa papa na obusa no o kan ye no saa papa no wabeka elders no nti no efri da no kro no so obi wo ase bi kan onka se ontumi ensom se eye asafopanyi. But what he failed to recognize was that when the others resigned, he was at that point no longer an elder, and the man that he tried to appoint was not an elder. Na ade ba ko asa papa yi na ne wura fi no ho ana wanhunu ene se ebra asafo mpanimfo miensa no eba wonanimu no na saa mienu no a ba ko pe na aka no miensa no ba ye no ono no dwumadie no eno nso aba wiye nanso wanhu eti tumi a owo se oyi oberima ba ko beka no ho no mbe elders no saa tumi no na ayira oni ho kwan se oyosa. For him to stand and make that announcement was to assume authority that he did not have. Eti se obegina asafo nanim na wa ka saa nsem no akira asafo no na waba abegina nsusuye bia odi tumi bia Awurade mfama no eye adwuma. Second, each individual elder must himself be in subjection to the eldership. Afi ti ase se elder ba ku bia no etwa se obre ne ho ase ehye elders ni nyina ase. Third, we should not expect an elder to act alone as if he were the eldership. Ebiemu ense se elder ba ku egina ho eka edi ne dwuma na okeka nsemu sede ono nko a wotumi na emom twa se elders na aka nyina no agitumu na omutan sa asem na chire. Fourth, those who serve as elders are to be models of Christian maturity and stability, and their opinion should not be regarded lightly. Na ampa elders a womo osun se elders no etwa se ye de obuo na anidie ema won se Kristo mu nipa a wanyini na wabreye na enu nti no etwa se ye de sa anidie ni obuo no ede ema won.
But it must be understood that the personal opinion of an individual elder does not have authority unless it is also the judgment of the eldership. ɛno nti sɛ ɔkyerɛ n'adwene a atwa sɛ yɛde obuo ne anidie ɛma no nanso so no n'adwene nkyerɛ baako no sɛ elders na aka ne nyinaa ne no ɛnya adwene na ɔmo nye saa asɛm no ntumu a etwa sɛ ɔno te aseɛ sɛ saa ɔno ankrankran asɛm no ɛnkyekyere asafo no ɛni tumi wɔ asafo no so. It is to be the eldership that we are to submit to in expedient matters and not in the personal opinions of an elder. Eti elders ni nyinaa nkambo mu nsɛm a ɔmo agye ato mu ɛna etwa sɛ yɛgye na yɛde yɛ adwuma na ɛnyɛ ɔkɔntɔ baako a ɔda mu nko asɛm a. I also want to point out that an eldership, I'm trying to wrap this up, Shadrach, an eldership is only over their local congregation. Na ma me no enti aseɛ sɛ me de ensɛm no me bo modern na me de aba wie no elders no wo mo adwuma o mo yɛ ni nyinaa no ɛyɛ asafo baako pɛ a wo mu wo mu no ɛna ɔmo da ano. Paul says in 1 Thessalonians 5:12 that this labor is among you. Osmafo Paul ɛkan wo Thessalonica ngoma edikan itre num yimu edu emienu no sɛ elders no nya adwuma ɛwɔ asafo man a wo mu da wo ano no. Elders are not over more than one congregation. As elders no ɛyɛ asafo mpanimfo no wo mu ntumi enkoda nsafo ano a wo mu bro baako. One of the perverted views of the eldership that was in association with the Boston Crossroads movement in America in the 1980s was that an eldership may be over a metropolitan area of churches. Boston kura your friend Crossroad and Crawford no more mutintimu and woman in Chirechire Crossroad for can say a say elders are more a crow baako mu no wo mo hwe kro no nyinaa so na enipa ansafo ahodo wo kro no nyinaa ba be hye wase no saa asem enye bible kwan so na enye no kre. We had to oppose that. Etwa se sorry gina na ekasati asa asem no. I once heard from an African missionary that one large congregation with elders, which was receiving American funds, was controlling a number of congregations in a region of a country and trying to dictate decisions to them. Na ose missionary bia ofri Africa ekrobi eba eye American be bo wa mane se asafo bia na so e wa Africa krobi so nanka sika wo soma ede komasa asafo ma ana asabakafo ye adwuma wo asafo nketenkete no mu no na wo nyina na akoyete se nam so di sika na fa asafo kese no ho enti no wo mo ayo mo akokroko na akese se wo so enti asafo na aka nyina mra na o mehwe wase. That is an abuse of the authority of elders. Now we say o ma ho abro de erade ahye o ye de erade nhye. The one great principle taught in the New Testament is the freedom of each church to run its own affairs under Christ. Na asɛm ko a waka ɛwɔ asɛmpaka Bible asɛm no mu ɛde akyerɛ ne sɛ etwa sɛ asafo biara de ne ho na ɔno ayɛ ne dwumadi a obi nhyɛ ne so. If any church could have had the right to exercise authority over other churches, it would have been the Jerusalem church. Na sɛ nka obi ebenya tumi ne ahoɔden aboro obiara so na wadi tumi ɛwɔ asafo aka nyinaa so a ɛna nka Jerusalem asafo no nka ɔbɛyɛ saa. She was the first church of Christ in existence.
ɛno ne asafo a edi kan a ɛbaeɛ. And yet this church did not attempt to exercise any authority over new groups as they were planted in nearby areas and later in foreign countries. Nanso so no, wɔn ani akokurokosɛm sɛ asafo biara a ɛbɛnbɛn no nketenkete a wɔteteyɛ a obi firi hɔ na ɛkɔteteyɛ ɛne mpo ɛtrɛ kɔ amaaman nyinaa mu no, wɔn ani akokurokosɛm ɛwɔ wɔn so. Neither did the church at Antioch. Saa ara nso na asafo na ɛwɔ Antioch no, wɔn nso anyɛ saa. So I think we must conclude that a new group, whether it meets only 1 mile away from the old group that established it, or in a foreign country, has the right to manage its affairs without interference from the establishing group. Enti ɛsɛ yɛte aseɛ sɛ ɔte asafo foforɔ bi ketekete bi ɛwɔ asafo kɛseɛ bi nkyɛn a ɛno nkyerɛ sɛ wɔn yɛ ketekete na afei na wɔn ahyɛ aseɛ nti no asafo kɛseɛ a ɛbɛn wɔn no wɔn kɔdi wɔn so tumi daabi wɔn ni wɔn so tumi saa ara nso na wɔn wɔ akyirikyiri so no wɔn ni wɔn so tumi. They might be wise to lean on the establishing group for several years for counsel and encouragement. Etwa sɛ wɔn kɔ so agye afutuo ne akwankyerɛ efiri wɔn a wɔn boa bɛte saa asafo no hɔ deɛ. But the old group has no right to force decisions upon the new group. Nanso asafo kɛseɛ na wɔn kɔte ketewa no ɛnsɛ sɛ wɔde wɔn apɛ ɛhyɛ wɔn so na wɔhyɛ wɔn ɔhyɛ tumi ɛwɔ wɔn so. If the congregation in the mission field wishes to run its own affairs without the counsel of the establishing church, it may do so. Enti asafo a yakɔte ne foforɔ no sɛ wɔn sɔre na wɔn ka sɛ wɔn hia mo a mobɛte wɔn no afutuo biara wɔn hia mo akwankyerɛ biara etwa sɛ mo a mokɔte wɔn no mote mo ho ase na mo ma ɔkwan mo yɛ deɛ ɔpɛ. In this way, the autonomy of both groups is upheld. Ne ba saa pɛpɛpɛ ne fa ahodi a Onyankopɔn de ama obiara no ebetumi ada adi saa. Elders are over all the flock over the which they have been made overseers. Asafo no emu mpanimfoɔ no wɔn ɛhwɛ nwanku a Honhom Kronkron de wasi wɔn so nyinaa sɛ ahwɛfoɔ. Therefore, they should treat all people alike. Ɛno nti etwa sɛ wɔn ɛdi obuo ne anidie ɛma obiara pɛpɛɛpɛ. Paul commanded Timothy to observe his instruction without preferring one before another, doing nothing by partiality. 1 Timothy 5:21. Ɔsomafo Paul ka kyerɛ Timothy or 1 Timothy nwoma ne tire num nyimu aduonu enum no ɛsɛ sɛ ɔde ne dwumadi a ɔnhwɛ sɛ ɔde pɛpɛɛpɛ yɛ a wɔn nkɔta ebi akyie na wɔn sisi ebie baako sei ɛwɔ n'adwuma yi mu. Elders must work with all in the congregation, not just a few. Asafo mpanimfoɔ etwa sɛ wɔn ne obiara wɔwɔ asafo no mu ɛyɛ adwuma ɛbɔ mu na nyɛ ankora kakra bi na ɛyɛ sɛ ɔto nsa frɛ wo. They should not allow one group in the congregation to monopolize their time and seek to influence them to the detriment of others. Ɛnsɛ sɛ ɔma kwan ma ekuo ketewa bi a ɛwɔ asafo no mu no wɔn agye wɔn bere nyinaa na wɔhyɛ wɔn so na wɔpiapia wɔn ɛma wɔn ɛyɛ odiom ɛkɔyɛ deɛ ɛnsɛ sɛ ɔyɛ. Elders rule in matters of expediency. Etwa sɛ asafo mpanimfoɔ ɛhyɛ mmara na wɔdi panyin ɛwɔ nneɛma a ɛnyɛ deɛ Bible aka no pɔtee soɔ. As under shepherds, they serve under the chief shepherd. 1 Peter 5:4. Na wɔn yɛ
enwahwefo a wo owo asie yi no etwa se okai se o dwanhwefo panyin a otesoro na odi won so. Christ is the lawgiver, James 4:12. Yakubu ngoma no etire 9 nyimu edun emienu no kire se Kristo ena ode mmara ema yen. They have no right to make laws in matters of doctrine because that's already been decided by God in heaven. Enti elders no wo munni tumi biara se wo hye mmara a wono Nyankopon eno ahye na mmara a Onyankopon na wo tumi se wo hye e wasafo no mu no. Doing the work of evangelism, edification, and benevolence requires many human decisions because every detail in doing that work is not revealed in Scripture. Iti yese yebeye asapaka adwuma, adoye adwuma, ene nsrasra adwuma no. Ehia nneema bebre atwase ye a nanso tworo no anka no poten amfa nkyere. Who shall we send into the mission field? Why ne ensoma no so onko asapaka adwuma no onkoka asem no wa akyire ho. Where shall we send them? Ehemfa ne emfo mo nkro. How much support is needed? Sikasen ene emfa emwa won no mfa nkoye sa asapaka adwuma no. Where shall we assemble? Na hemfa ne yenhia ne ensom. Who is to teach and at what time? Why ne obekyerekere ne breben ene obekyerekere. How do we care for the needy and the orphans and widows? Ekwan be so na ebefa so aboa wona enibie ekunafo ene awisi a wo asafo no mu. This is the realm in which elders make decisions. Ye inumu ene niema asafo mpanimfo a ewo asafo no mu no wo tumi se wo odwendwen ho na wo kire de yenye. We must respect the authority of the eldership, for the Bible demands it of us. Kai se etwa se ye de obuo ne anidie ema asafo mpanimfo esan se tworo no ehye yensa. Finally, elders will be rewarded for their service. Enuano moi ye di akire no kai se asafo mpanimfo Ewurade ebetua won ebema won mfaso atua won ka wo dwuma pa wo ye no. Friends, sometimes elders may feel that they're not rewarded for their work. Nuano metoda asapa asafo mpanimfo no etoda na wo mo adwan ye won se adwuma wo mo ye no yemfa obuo ne anidie na mfaso obia mpo eni so. They may not receive much encouragement, and many times they are unjustly criticized from those whom they would least expect it. Etoda yemfa abasobo ebi emma won na mpendo do no ano eya na abamubo nsem ene akutiabo ene kasetia ena yede eba wona kwan mu. Faithful elders should remember that Jesus will not forget to reward his servants. Etwa se asafo mpanimfo a wo ye wo adwuma yie na ekai no hunu se Kristo Yesu a wode wo asisi wo no wo waketua so edema wo. 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that fadeth not away. Peter ngoma edikan itire num nyimu 9 se na se odwanhwefo panyin ni pia obema abutira ense da. One day elders will receive the reward that will amply pay for every heartache, every hour of anguish, and for all the weary nights struggling over church decisions. Edabi ba asafo mpanimfo ebeje won abotire ne akatua ejira ho ma adwuma waye dasuo mu ni otrase na wo hwe nkrofo na ototo niema adwuma waye nyina no obeje ho akatua. Thank God for working elders. Yede nyame ase asafo mpanimfo odi ojuma yie. Shadrach, I'm going to be called away and have to go.
But I want to, here at the end, reiterate different websites. Our church website, www.centralincville.org. And I know Go ahead. me braso na yesa me kro na me pese me gina sa akwanya iso na me de eye baabi a enuanom betima kɔ na ɔmo akɔhunu enkyerɛkyerɛ awodo ene nneɛma a meyɛ ɛwɔ ententan afidie ne so. The website of the A Bible Answered TV program is www.abibleansweredtv.org. Is it a Bible? Did you say a Bible? BibleAnsweredTV.org. So there is an A and then Bible. Yes. And I'll then say, answer and then TB and then .org. Or say fidieso internet is in 10 time okoso a obekwa ko www.abible answer said my trato no abibleanswertv.org eti okọ a enema bibira wo kyerɛkyerɛ ɛwɔ hɔ no mo. You can go to YouTube and find A Bible Answered TV. Bible Answer TV so ɛwɔ hɔ. And then also for questions. Na sɛ opɛ sɛ ubisa asɛm bi a, please send them to A Bible Answer at earthlink.net. Na obetimi ede akɔ Bible Answer at earthlink.com. .net. .net. Earthlink. Yes. Earthlink. Iwiase link. .net. Yes. In fact, if we have a number of questions on the elders, if they will email them to that address, then perhaps I might do a special program in the future of A Bible Answer dealing with those questions. It is a ubia wa sembi busafa elder a year home elder se juma hoa. Womo etro bremia ye besha da ajibre na ye yisa ansem ni nyina ano ede amamu. Okay, Shadrach, it's been a joy to be with you. I must go, but I want to thank you so much for the invitation to be on this lectureship. Yes, sir. We appreciate you so much. We know you have a lot to do, and you still took time to be with us, and so we appreciate you so much, sir. Thank you so much, and may God bless you. May God bless you too. That was Mike Mcdaniel. He is the alumni liaison and an instructor at the Memphis School of Preaching. He does a part-time teaching over there, and most of the times he does fill in. And I always wish he comes more and more to do that because he has a lot to offer. And you can attest to that in his presentation. And in view of that, we're not taking any questions today. It has been so exciting. I know people wanted to ask a few things. I don't know if I'm not sure you have more time to take any question, right? And so we will let you go, and we will. We have something big for everybody. Something big, something really big. And I want you to watch this whilst that something big is introduced to you. Look at it. My precious Savior suffered pain and agony. He bore it all, that I might live with him. He broke the bonds of
of sin and set the captive free. Pour it all that I might live. In his presence live, he pour it all that I might see his shining face. Pour it all that I might live. I with him might live. I stood condemned to die, but Jesus daily took my place. He bore it all that I might live. In his presence live. If you want who the me boss is here, me sabu biu. But mo dia phone e hwe biu. My precious Savior suffered pain and agony. He bore it all that I might play with him. He broke the bonds of sin and set the captive free. Bore it all that I might live. In his presence live. He bore it all that I might see his shining face. He bore it all that I might live. I with him might live. I stood condemned to die, but Jesus daily took my place. He bore it all that I might live. In his presence live. Ebio Sahibio. My precious Savior suffered pain and agony. He bore it all that I might play with him. He broke the bonds of sin and set the captive free. Bore it all that I might live. In his presence live. He bore it all that I might see his shining face. He bore it all that I might live. I with him might live. I stood condemned to die, but Jesus daily took my place. He bore it all that I might live. In his presence live. I afraid the person or head. Why yo No, that is digital lectureship lectureship 2020. 2026. Well, that is digital lectureship 2026. Yo, yeah. and then air course of digital lectureship 2026. Well, I must tell brethren, men can't change your name now. Enko. The didn't kind. 2026. Yami pa. Me find yami pa. Ning cat for yami pa. 2026 in the same time, August 1st to August 14th, 2026. We are doing digital lectureship, and kind of say digital lectureship. It's locked in August. It's locked in August. But at same time, I have minor books, major messages. Minor books, major messages. We person me home man soon if you say enyoma akọwidie nim. Enyoma akọwidie nim. Enyoma so kọwidie nim a onim say ebogu a na say enyoma pa na eye adwuma no. So at the function nso sa say sene yesiesie ho obunipa siesie ne ho ema pebre anansi tobre no. Tanso na yensiesie ho ema digital lectureship 2026 nyame pa. Minor books and major messages, and we are exploring the major messages in the minor prophet. Bashada, Mamenka was be. You see, safo ahodo no me call baby adie nanso mpe bebre no se o kam ho bi te se Zafenia na nipa adwene mo kese ne me kai owura Na bia haba me di swear. na adwene mai bebre unim say osafaka ni bi ne owura bi ko share radio station na mo kasa about a man animu say ana so nyankopon na obi nipa na oni na kasa no kasa wo nyankopon kra na odi emaye preachers no say wo ye de hu ne ana say Bible no mu no ehoma ba ko ye fe ni Hagar Sister Hagar. Sister Hagar na wo Hagar ndi hona osafaka ni ne sire kakra ana say sa say Hagar yenko Hagar no say sa ana odane Bible no ma ne ana afi adesuan ye course de tiere say nipa pina no nimde sa homa dumienu no mu no akakakra entina Chariot TV ye bo modin bia say ye be hye ne ma aman sa kwan nti enyanom adesuan you don't just have to miss it, and there are going to be major messages. Eti Joe, you find the book of Zachariah and Nahum krade na no kan wasem. Hosea. Yeah. Habakkuk, Malachi,
Micah, Jonah, Obadiah. And then one seven and no moka. Now, and some ben the woman a fire home and yo, that is what we'll be dealing with next year. It's going to be solid 14 days. Solid 14 days. And so miss one cry. The minor prophets. Minor books, but no maninka utrim yenchro yo battle e utrim. Minor books, but major messages. It's minor books, major messages. It's way and at digital lectureship 2026. Yeah, the eba erade adomo a near da so tenkomu a ebeba so life. Yo, ye wukra ebeba so life. Ye wukra digital lectureship 2026. Hey, who are not me? Who are me? Nasa me no how. Se ora mi nyanwe wo so nyanwe. Ma me ka se ye wumpo a dwumadie we ebeba so erade be. What I say? Yeah, the bedroom near heaven, na yehwe. And I say, and mu nyina ya boom. Ne ahye onyankopon ni munyam. Yo, it has been so insightful and so a blessing. I mean, ubia obeka no kure bia no nim say this year digital lectures. Meaning Mcdaniel no you catch them so summarize it. They are nyina this year no ana. Yeah, he I said obobo nyoma nyina so ade ba akọ de teach I think say omo so nyina nka ho asem was his Titus chapter 1 verse number 7. What you agigina so say asafo panyin no onyankopon fie hwefo. It's in the text. I've read it, but I have never paid attention to that. But he made me pay attention by telling me that most people overlook, and truly I was part of the people who overlook. Yeah. But he made it clear that the church, the elder, is someone who is stewards of God's house. Or nyankopon fie hwefo. Yeah. And we need nyankopon fie hwefo or nyankopon fie. We need them. We need them in Yeah, our congregation. I think I made a passing comment on it. Oh, DBS. Or Brana make say elder no to me. Na ni to me or one say ni to me or one rule. He has exousia. Na the entire or exousia or to me so rule ni say yes say or ye if you no shefo. It will if you no shefo. So obana o hwe bibi obana obebu se fie wa asem a hwan na akọ no. Uko fie hwefo no ho. Uko elder no ho fie for no. Enye sepakani na akọ no ho. Na jo yaman crofon ti asese ye asepakanfo no bi. Ye ntan asepakan bi ma no. Yes. Oda se ye ntan ye nuanom asepakafo, ye ntan omo ye do omo. Ana me kwa no me mo mitrim se me elder bo. Me pese pakan dwuma na eno amom ye, eno asoma me. Aha. Enti no say wo sa adwumadi. Jo, it's so wonderful say erade de asem ahye wa no say koka kira asafo ma no. That's for me. That's a lot. Yeah. Asafo man elder no so ti wo bi no tie wo. Nti de be tumi bio na wo pe. Ope. Yeah. Se wo be sika so. Ana se sen obi ba ye be chia wo. Ana ede ba de ntia. Enu ano moma yemfa nsem o yate no bosumi mu. Enyina no ento yakoma so yemfa nya adwuma. Yemmoa yen. Na emmoa yen na yenko ye nim. Yo, I am blessed this month, and I hope say obi a ohwe adwumadie no so he is blessed. Wa final comment no, and they say one found to you, Joe, and one Joe some few comments about person mekan na yeko. Dixon Kofo say we must lead with humility and follow the steps of Christ. We must lead with humility and follow the steps of Christ. Kokodu say practical presentation with insightful demonstration. Thank you, Mike Mcdaniel. Yes, Mcdaniel is my friend. He's in that. He's in that. Etanimu ankasa. Openyini Nathaniel Adams. Eja Nathaniel. Aso. Me this on here. Me ma me na ebusafo yina ho ye on. I say good work. Thanks, brother.
God bless us all. God bless you too. Openyi Nathaniel Adams, Echa Ebusianfo. And way Africa was please. Can you repeat the Tanzania proverb you quoted in the beginning of your presentation? Kokwodu, the Tanzania proverb is repeated when you go and play the video again on our website or mobile app. Anyway, Dinah Adam, Dinah Adakwa. Yeah, I'll say thank you, Mike Mcdaniel. And a Kokwodu will say, which name do you prefer for someone who preaches the gospel? Evangelist or preacher or missionary? Kokwodu, ni nyinaa yɛ asɛm a ɛtwa sɛ sampakani no wotumi yɛ dɛn ehu sɛ ɔno te hɔ no sɛ sampaka adwuma no a woyɛ no mpaa woyɛ evangelist a wankasa wonim sɛ missionary adwuma na woyɛ a missionary na kyerɛ sɛn na woyɛ sure sɛ woyɛ preacher a wonim sɛ wo preach a wonim wei deɛ woyɛ no waafato ho papa bi a wohyia me ɔka kyerɛ me sɛ okay ma mentwa so no ma ɛnyɛ asɛm ma mentwa so ma nhwɛ a no ma no akɔpa Dr. Philemon Jesse Entry, menim say doctor na ya on time so me dey show. Doctor say a great message, God bless you. Prof Eda say UK for. This is coming from a brother in Nigeria. He said, good evening, brethren. More strength to all the great men in the studio watching live from Odigi, Anambra State, Nigeria. Anambra State for we send you greetings. Thank you so much for watching. Abena Kasewa, Sister Nye, Mecha a Sampoku. I know say great and sample. Sampo Michano. Yana a sister a Kasewa say, thanks so much, Brother Mcdaniel, for this insightful topic. God bless you. Preacher Shadrach, can you send our questions to him through his email? Send your questions to him and send the email to me. Person my you may be out to me so Mr. You might time is on the way you digital lectureship where you man a bassa and to Mr. Me you may be out to me so Mr. Email no and a dahono email me to ya in email ni koda kohe. Why send the obey answer. Okay, just mention digital lectureship. He will respond to that. Afi, this okay. So this says thank you, Mike Mcdaniel, for insightful and encouraging lesson. God bless you. I'm going to pick this as my last comment that I'm reading, coming from Patrick K. Abbey. Or say to God be all the glory for a successful digital lectureship. It has been so insightful, and we appreciate your time, your support. Moamudi sikabwa yen yeda mo ase papa. Meet me mo budi ni nyina ba me kai Isaac Meza, me kai eye me maame ene me papa or say bonsu or Italy ye chamo. Me kai eye Columbus Church, and we will Columbus Church, and brother Robert Hammond, and in the Busia, my dear, Mekai, a year, and we no more a Ghana Patrick K. Abbey, Unia Steve from Pong, Unia, just almost Dawson, and I know, until I am me refibia na samaba. Eti enuanum nyinaa yɛda mo ase nyame nhyira mo bebree monkɔ so mo mpae ma yɛn na adwuma no ɛden ɛnyɛ bɛtɛɛ yɛbɛkɔ so ayɛ wei ɛnra anadwo efiri no anadwo besi nnɛ akɔ bi wɔ amohwɛ n'anim oni wei wama ma brɛ pa yɛbɛka biara wɔnte aseɛ wei yɛbɛka biara wɔnte aseɛ ɛnka Henra Echiki topic I next week.
We say Kramanfa Adena Mahama Ahefona Anto Swaba. Nkaya Swaba wa ha kenwano. And so Nyamiadum, the rather pen oye. Yenya yen theme for next year. Yo, look at this comment. I'll say it has been a great and inspiring experience for me this week. And I will really appreciate you guys. And I really appreciate to be part of this, your lecture, this year lecturing or lectureship. Brother Richard in Bra, and anyway, by Richard, we also appreciate God so much for bringing you our way. And we hope to see you next year growing in the Lord and knowing more from the Old Testament and learning. It's going to be Minyandru next year, but I'm already there. Like, I can't wait for next year digital lectureship. Yo, I can't wait here because it's time. Hashtag DL 2026. Yo, I can't wait. My precious Savior suffered pain and agony. He bore it all, that I might play with him, might live. He broke the bonds of sin and set the captive free. Bore it all, that I might live. In his presence live. He bore it all, that I might see his shining face. Bore it all, that I might live. With him might live. I stood condemned to die, but Jesus daily took my place. He bore it all, that I might live. In his presence live. He bought it all that I must live. Yes, and My precious Savior suffered pain and agony. He bore it all, that I might play with him, might live. He broke the bonds of sin and set the captive free. Bore it all, that I might live. In his presence live. He bore it all, that I might see his shining face. Bore it all, that I might live. With him might live. I stood condemned to die, but Jesus daily took my place. He bore it all, that I might live. In his presence live. You imagine say BJ Clark and then Don Blackhall and all these penny for na omo hanominal air Obadiah. Nominal share Nahum. Na Zephaniah no ye hwan. Hagar no a sister and answer a bra. Are things that we'll be discussing, God willing, next year digital lectureship. But Joe, Yanfanto I have heard him say digital lectureship the year in there. By charity we because some leave be but yo, from next week we will be back Monday, Sunday to Saturday. Every day we have a program running on Charity TV. Don't forget to visit our website www.chariottv.com. chariottv.com. Now, Okohua, you have all that you need, and you can get the benefit of it. Joe, not only that, if you are also on any smartphone, you can go to a app store and download this. Now, Joe, I think there's a little problem on the spelling of Chariot TV, on the, into Chariot TV, Chariot today, team, intervention and so. Now, www.chariot.tv. So it's CHARIOTTV. So it's TTV instead of TV. Aye, TNM, into said onim Chariot TV na. Sa na ubo no www. O amo www kra na ubo chariottv.com kra ebeba. Into no ya any simple amount said we ya ubi to me edi echire. And we look forward to Helby say, I hope you don't change this presenters for next year. Well,
presenters for next year, and presenters and you already need it is a drone already per se or Kasa on Bekasa. So good. It's Joe, yet Bessia, and I'm a boy. It be here, Nyamepa. You best say you, but I don't know. Yes. Omo share so omo yeah video no so chegu Facebook or YouTube or any channel yeah kasa about digital lectureship 2026 omo share my bye bye. All right, Joe, you're mobioni and quay. My precious Savior suffered pain and agony, bore it all, that I might play with him, He broke the bonds of sin and set the captive free, bore it all, that I might live. In His presence live, He bore it all, that I might see His shining face, He bore it all, that I might live. With Him might live, I stood condemned to die, but Jesus daily took my place, He bore it all, that I might live. In His presence live. My precious Savior suffered pain and agony, He bore it all, that I might play with Him, He broke the bonds of sin and set the captive free, bore it all, that I might live. In His presence live, He bore it all, that I might see His shining face, He bore it all, that I might live. With Him might live, I stood condemned to die, but Jesus daily took my place, He bore it all, that I might live. In His presence live.